planning process in order to make the social media campaign. Okay, so we have some 7 steps like this. So the first thing is the situation. The first step is the situation analysis. And as you might know, that the good social media planning starts with the research on the industry and the competitor and the product category, as well as the consumer market. It seems like the boring activity, but it's a must-have when you want to create the appropriate as well as effectively social media campaign. So you have to analyze the situation. And this is responsible for every single marketer, as well as a communicator, as well as a PR professional when they want to do their job. And what is the situation analysis? So the situation analysis details the current problem or the opportunity that the company have to face with, including the social media audit. Because you create the social media campaign. So that means when you analyze the situation, it's not only the situation for your company, but also the social media audit. The audit means it's going to assess the brand past social media activity, including whether profiles are consistent with the brand image or not, including the frequency of the activity, including the types of the activity that you done through the social media, have been done so far with the social media, about the responsiveness, about the engagement with the social media, and other measurement of effectiveness. That is some point you have to do, or the list of things you need to do in the social media audit. So again, good social media planning have to start with the research on the industry and competitor, product category, and consumer market, or we can call the situation analysis. Basically, analyze the situation, have a purpose on detailing the current problem or something you might have, some problem you might have, your company might have in the environment, or some opportunity in the communication area or in the industry that the company might have, and it's including the social media audit. Okay, and this might be different with the communication plans in general. The communication plan, you analyze something happening surrounding the company, including the internal factor and external factor. And it's all about the marketing activities, all about the external stimuli that can affect on the communication activity only. But with the social media planning, it's not just all about the communication environment, but also the social media audit. That means something happened with your social media. Okay. And so this is research and assess the environment. And once this research, once this research is compiled or complete, the communicator tries to make sense of the finding as they analyze data in the situation analysis. And this is really important thing. And we have a lot of the tool. We have a free tool that's useful for auditing the social media activity.
And the audit report can also be created using the paid vendor service. That means you can using the other vendor providing the report, the social media report for your company. You can using that in order to audit the social media. In addition, a reviews of the brand SWOT analysis will highlight the relevant aspect of the firm, including the internal and external environment that could affect on the organization choice, capability, and resources. And this SWOT is all about refer to the strength that company might have, the weakness, the opportunity, and the threat that the firm should consider in the crafts a strategy. So internal environment, that's something that is happening inside of the company, can provide some clues to assess the strength and the weakness of the company. And the external environment, including the industry environment, including the competitor, the macro environment, the trend in the communication area, and the consumer market, also provides some or details, some opportunity and threat that the company might have. So it's really important. It can bring your whole picture of what you have in the social media environment. And it can lead to the success of the social media plan. And the key aspect of the external environment. So the internal environment is all about the company, or about the capability of the company, or about the own media that the company already have, or it might be about the product, about the customer database, about the technology platform, and etc. It's that something is resources from the company, inside the company. But the external including the most aspect or the key aspect of the external environment is a brand competitor. Besides that, we also have some industry, the macro environment like the pastel, like the politics, legal, economic, society, and technology environment. So this is something related to some factor, okay, from the macro environment that you need to consider or analyze and take a research. Analyzing the competitive social media efforts and how the target market perceives those efforts is must do in the social media marketing planning. This can be done in much the same way as the social media audit, except focus in the competing firm. You can using the internal system or some services from the agency to organize the competitive information and monitor the news, the social activity, in order to help you know exactly about the competitive social media analysis. What is it? The competitive social media analysis should answer the following question. So we have some question you need to address in order to research about your external environment as well as your competition. Okay. First, in which social media channel and specific vehicle are competitor active? What did they use? What kind of the social media channel or what some specific vehicle that they use? How do they present themselves in the channel and vehicle? How many content that they create? How many information about themselves, about their profiles, how they can build up their profile?
Okay, how do they present themselves? What about their identity? What about their image that they create through the social platform? What information that they focus on? What kind of the topic that they create through their social media? What are they talking about? What have been talking? Who are their fans and followers? How do the fans and followers respond to the brand social activity? How they react or respond to the community activity through the social media from the competitor? So this is some question that you need to address in order to know exactly and assess the competition. And so basically you can see the template here. This is some guideline for you when you want to when you want to conduct the social media audit. Okay, so this is some questions, specific question you need to address and answer and find the information and provide the information to answer this question. Okay, to know exactly what kind of the situation your social media is about. Like how many likes do we have through the Facebook? How often do we post? What is your push or the pull mix? What type of media do we use? Does the Facebook link to our website? Or do we have an outdated cover and profile? Do we respond to the comments? Do we have a rating? What is it? What is our social media voice? What is the comment on our page, etc.? And photo typically say, this is a social media audit, which is really different, or with some different things. When you create the social media plans you have to deal with, besides analyze external, internal communication, external, internal stimuli from the environment. So this is something belongs to the social media plans you have to address. Yeah. Importantly, the marketer have many approaches to solve the problem and taking an advance of the opportunity. So to see okay, so this is something that you need to do. Vậy bước đầu tiên các bạn phải làm để có thể xây dựng một cái kế hoạch truyền thông marketing qua phương tiện số, tức là chúng ta muốn xây dựng một cái chiến dịch qua mạng xã hội, thì cái đầu tiên các bạn phải làm đó chính là chúng ta phải phân tích môi trường. Những cái điểm khác biệt ở đây ấy, trong cái phân tích môi trường của social media marketing, tức là của truyền thông xã hội ấy, truyền thông qua phương tiện xã hội, nó khác với các hình thức truyền thông khác mà chúng ta vẫn được học ở trong marketing căn bản, ở trong môn học marketing cũng như trong các học phần về truyền thông. Đó là khi chúng ta muốn thiết kế, chúng ta phân tích yếu tố môi trường. Ngoài việc các bạn bình thường là các bạn sẽ phân tích external, internal, đúng không? Đó là chúng ta phân tích môi trường vĩ mô, các bạn phân tích đối thủ cạnh tranh, các bạn phân tích khách hàng của các bạn, nhận diện của khách hàng của các bạn, nhận thức của họ, hành vi của họ, rồi phản ứng của họ đối với doanh nghiệp, đối với hình ảnh của doanh nghiệp. Bên trong là chúng ta xem xét đến cái capability của doanh nghiệp, là khả năng của doanh nghiệp, những cái chương trình mà doanh nghiệp đã triển khai. Rồi thì chúng ta có strength and weakness of the product, tức là điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm, những điểm đặc biệt của sản phẩm, competitive advantages of the company, những cái đặc điểm lợi thế cạnh tranh khác biệt của công ty, những cái unique selling mà công ty sở hữu, những cái tài sản hữu hình mà công ty có, những nguồn nhân lực mà công ty đã có cho các hoạt động truyền thông vân vân, thì đó là internal factor. Thế nhưng mà trong cái social media thì nó có một cái khác biệt hơn. Khi chúng ta thiết lập cái chiến dịch truyền thông xã hội thì có một cái điểm khác biệt hơn mà chúng ta cần phải làm, đó chính là các bạn phải phân tích được cái kênh xã hội của các bạn. Tức là chúng ta phải thẩm tra được cái kênh xã hội của mình. Chúng ta phải nắm được các cái thông tin liên quan tới cái kênh xã hội, mạng xã hội mà chúng ta đang sở hữu, chúng ta đang có. Cộng với đấy là những cái kênh sở hữu của đối thủ cạnh tranh.
và trả lời những cái câu hỏi liên quan đến việc là hiện nay các bạn đang có sử dụng bao nhiêu mạng xã hội, mỗi một cái kênh xã hội đấy nó đang có những cái thành tựu gì, mỗi một cái kênh xã hội đấy của các bạn nó đang có những cái điểm mạnh gì, các bạn đang có những cái vấn đề gì gặp phải cho từng kênh, cái tần suất post bài rồi khả năng tương tác trên cái kênh đấy nó như thế nào, hệ thống bài viết của các bạn nó có logic không, nó có đi theo đúng cái tức là nó có logic với nhau không, rồi thì tần suất xuất hiện nó có nhiều không, cái lượng tương tác của những cái bài nào là những bài được viết tốt. Còn những kênh nào của đối thủ, về đối thủ cạnh tranh cũng vậy, họ đang sử dụng những kênh như thế nào, họ đang có bao nhiêu follower đối với những cái kênh như thế, mỗi một follower người ta biết gì về những cái mạng xã hội đấy, người ta tương tác như thế nào đối với từng cái kênh đấy, thì tất cả những cái đấy người ta gọi là social media audit. Đó là các bạn đi tìm hiểu những cái yếu tố liên quan tới cái kênh xã hội mà các bạn hiện nay đang sử dụng. This is a social media audit. Okay. And this is really important. Và thậm chí các bạn có rất là nhiều cách để các bạn có thể làm cái việc này. Một là các bạn có thể sử dụng các cái dữ liệu thống kê. Các cái dữ liệu thống kê chúng ta có cái phần Facebook Analytics, các bạn có thể, nếu các bạn là admin các bạn truy cập vào đó, nó sẽ có những cái dữ liệu được thống kê dựa trên các cái tương tác của từng nhóm kênh, hoặc là kể các kênh khác cũng vậy, các bạn hoàn toàn có thể tracking được và đo lường được cái kênh của các bạn hiện nay nó đang đạt được những cái chỉ số như thế nào. Đó là những cái chỉ số performance của từng cái kênh đó nó sẽ đạt được những mức độ ra sao. Các bạn sẽ đi nghiên cứu về những gì kênh của các bạn đã đạt được, cái gì kênh của các bạn chưa đạt được, để rồi từ đó các bạn sẽ đưa lên một cái mô hình SWOT để các bạn biết được rằng là nhận diện được rằng chi tiết ra đâu là những cái điểm mạnh mà các bạn có, đâu là những cái điểm yếu mà các bạn hiện nay đang gặp phải, đâu là những cái thời cơ và đâu là những cái đe dọa mà các bạn hiện có. Đó, hiện có. Thì đấy là cái chúng ta gọi là bước đầu tiên. Khi chúng ta muốn làm bất kỳ một cái gì, các bạn phải biết là chúng ta đang có cái gì, chúng ta đang gặp phải vấn đề gì. Is there any problem that the company might have? Is there any opportunity that the company can get up, can use? Okay, so this is the first step of creating a social media campaign. Oh no, I'm sorry. Sorry, I'm sorry.